Hello learners, welcome to Learn with artihcpc channel. In this video, the network analysis subject, in the first unit, we have to discuss about mesh current equations in matrix form. So, in this there are two types, with no current sources and with current sources. Here, with no current source derivation, we have to study. First, this is the circuit diagram. Here voltage source V1, V2 and their directions, and Z1, Z2, Z3, Z4. These four elements are the impedances. So we have to find out the mesh current equations. There are three steps. So first step is the assume directions for each loop. So we already known about loop or mesh. These are the two different names, but this meaning is same. So loop or mesh, these are equal in their meaning. So it is nothing but it is a closed circuit or a closed path. Here in this circuit, so this is one closed loop and this is another closed loop and this is also another closed loop. So in this circuit there are three closed loops. So in this circuit there are three meshes. So for these three meshes, we have to find out the mesh currents. So first step is the assume directions for each loop. So maximum in almost cases, we have to take the clockwise direction. So from here to we have to take the clockwise direction. And for this mesh or loop, I have taken anti-clockwise direction. And for this upper mesh is also I have taken clockwise direction. So and the next step is the apply KVL to each loop to get mesh current equations. So we have to apply KVL for each loop. KVL is nothing but Kirchhoff's voltage law. In this KVL, the mesh currents we have to write in the form of voltage. Voltage equals to I into R. Suppose in this circuit, voltage is direct. So we have to write the voltage V1. When Z1 or R1 are presented in the circuit, we have to multiply with the current to get voltage value. So first, here there are three loops. So we have to assume loop 1, loop 2, loop 3. So for loop 1, apply KVL. So for loop 1, when we apply KVL, so first this arrow denotes the positive. So here the voltage direction is upwards. So this arrow becomes positive and without arrow end becomes negative. So we have to understand this arrow end becomes positive and without arrow end becomes, we have to denote negative. So first the current travels in the voltage. So V1 voltage, the current travels first enter into the minus. So minus. So here this end we have taken negative direction. So in this end the current first travels into the voltage because it is negative direction. So we have to write minus V1. And for another elements, resistor or impedance, we have to take in positive for that values. So the current for this loop, so first the current enters into V1 and the next it travels into like this and the next it goes to Z1 element. Here Z1 is the impedance or R1 element. So Z1 we have to write in the voltage form. When Z1 is converted into voltage, when Z1 is multiplied with the current, so the Z1 is changed into voltage form.
So we have to multiply Z1 with current. But Z1 is the interconnection between loop 1 and loop 3. So Z1 is the interconnection between loop 1 and loop 3. In the loop 1, I1 is I1 current. So for loop 1, we have to take an I1 current. For loop 2, I2 current. For loop 3, I3 current. For loop 1, I1 current and loop 3, I3 current. These two currents are passing in the Z1 element. So in this Z1 element, when we are writing for loop 1, first we have to take in Z1 into first loop 1. In the loop 1, the current which is passing I1 current. So for that I1 we have to write I1 is in the clockwise direction. So here also I1 is the clockwise direction, but another loop I3 current is in the opposite direction to the I1 current. So it is also clockwise direction, but at Z1 it travels in the like this. So I1 direction is this, but I3 direction is opposite to I1. So we have to take here minus I3. And next current travels into the Z2 element. So here also we have to write Z2 and Z2 also, it is the interconnection between loop 1 and loop 2. In the loop 1, I1 current is passing. In the loop 2, I2 current is passing. So here first we have to write in the loop 1. So for this loop 1, the current direction is I1. We have to take I1 is positive. Next, I1 is traveling downwards. Here I2 is traveling also downwards. So I2 current is similar to the I1. So these two currents are same. So we have to write positive for I2. This total equation is equals to 0. So for loop 1, first the current direction we have to take clockwise direction. So here first the current enter into the voltage V1. So in the voltage V1 the current direction is upwards. This arrow denotes positive and without arrow end denotes negative. First the current enter into this negative. So we have to write minus V1. And next the current enters into the Z1. Z1 is the interconnection between loop 1, loop 3. In the loop 1, I1 current is passing. In the loop 3, I3 current is passing. So we have to write in the loop 1. So for this loop 1, the current I1 is traveling. So Z1 into I1. So I1 is positive. I1 current is traveling towards like this, but I3 is traveling opposite to the I1. So here opposite, due to opposite we have to take minus I3. Next, the current enters into the Z2. So in this Z2, it is the interconnection between loop 1 and loop 2. So in this, the loop 1 is traveling downwards and the loop 2 is also traveling downwards. So loop 2 I2 current is the same as the I1 current. So we have to take in plus I2 equals to 0. So when we have to multiply minus V1 plus Z1 into I1 minus Z1 into I3 plus Z2 into I1 plus Z2 into I2 equals to 0. This minus 1, when it goes outside of the equals to, it tends to positive V1. So here we have to write Z1 I1 plus Z2 I1 minus Z1 I3 plus Z2 I2 equals to V1. So here I1 is the common, Z1, Z2 and Z2 I2 minus Z1 I3 equals to V1. This is the equation 1 for loop 1. Next, loop 2. Loop 2 also we have to apply KVL. In this loop 2,
the current travels into the anti-clockwise direction. First, the current travels into the another end which is no arrow end. So we have to take minus V2. Minus V2. Next, the current enter into the Z3. So Z3 plus Z3 into, when we have to write in the loop 2. For this loop 2, the current I2 is traveling I2. Next, I2 is traveling like this. It travels to the left side. And also Z3 is the interconnection between loop 2 and loop 3. In the loop 3, I3 current is traveling in the clockwise direction. Here it travels at Z3. It is also traveling to the left side. So I3 current is the same as the I2 current. So we have to take plus I3. Next one. Next current enters into the Z2. Here Z2 we have to write in the loop 2. So for this we have to write I2 current. Next, I2 is traveling downwards. And also Z2 is the interconnection between loop 1 and loop 2. In the loop 1, I1 current is also traveling downwards. So I1 current is the same as the I2 current. So that we have to write plus I1 equals to 0. When we multiply individually, Z3I2 plus Z3I3 plus Z2I2 plus Z2I1 equals to V2. So we have to write Z2I1 plus Z2I2 plus Z3I2 plus Z3I3 equals to V2. So when we write Z2I1 here, in these two elements I2 is common. I2 Z2 plus Z3 plus Z3 I3 equals to V2. And next we have to, this is the equation 2. And next we have to write loop 3. Loop 3, for this loop 3 we have to apply KVL. When we apply KVL, so this is the circuit. So we have to start from this end. So from this end when we start, the Z4 element is here. So the Z4 element is the individual, it is present in the loop 3. So on the upper side there is no loop or mesh. So for that we have to write Z4 into, in this loop 3 I3 current is passing. So Z3 into Z3 into Z4 into I3. Next Z4 into I3, and next the current is traveling in the Z3 element. In the Z3 element the current direction is left side, and Z3 is the interconnection between loop 3 and loop 2. In the loop 2 the current direction is also in the left side. So we have to write Z3 into I3 plus I2. And the next one is the Z1 element. In the Z1 element, so first we have to write Z1. We are writing in the loop 3. For this loop 3 I3 current is traveling. For this we have to take positive. And in the Z1 element is the interconnection between loop 3 and loop 1. Here loop 3 is traveling towards left side and I1 is traveling towards right side. So I1 current direction is opposite to the I3. So we have to write minus for this I1 current, minus I1 equals to 0. So we have to write Z4 into I3 plus Z3 into I3 plus Z3 into I2 plus Z1 I3 minus Z1 I1 equals to 0. First we have to write I1 Z1 into I1, next I2 Z3 into I2, next Z3 I3. So Z1 into I3 plus Z3 into I3 plus Z4 into I3 equals to 0. Z1 into minus Z1 into I1 plus
Z3 into I2 plus when we taken I3 is common, so here Z1 plus Z3 plus Z4 into I3 equals to 0. This is the equation number 3 for loop 3. And next in the step 3, so step 3 we have to arrange these matrices in the matrix form. So these three equations in the matrix form. The matrix form is the voltage equals to I into R. Here we taken Z value, I into Z. First we have to write Z values. So in the equation 1, for first place we have to write Z1 plus Z2. Next place is the Z2. Next place is the minus Z1. So for first place we have to write Z1 plus Z2 and the next Z2 and my next minus Z1. Next equation 2. Equation 2, first we have to write Z2. Next is the Z2 plus Z3. Next Z3. Next equation, first we have to write minus Z1. So I am writing minus Z1. Here Z3 I2. So Z3 I2. Next Z1, Z3, Z4. So Z1, Z3, Z4. So here currents are I1, I2, I3. The voltages are here. First for equation 1 V1 and equation 2 V2 and equation 3 0. So V1, V2, 0. This is the matrix equation with current sources. So I will explain in Telugu language. So first ఇక్కడ మనము మెష్ కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇందుకోసం ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, విత్ నో కరెంట్ సోర్సెస్ అండ్ విత్ కరెంట్ సోర్సెస్. ఫస్ట్ విత్ నో కరెంట్ సోర్సెస్ నేర్చుకుందాం. సో ఇక్కడ ఉన్న సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్, ఇందులో V1 V2 2 వోల్టేజ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి, అలాగే Z1 Z2 Z3 Z4 ఇంపెడెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం కరెంట్ డైరెక్షన్స్ని ఈచ్ లూప్కి డినోట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్మోస్ట్ మనం I1 I2 I3 ఇవి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లోనే తీసుకోవాలి. బట్ ఇక్కడ లూప్ 2లో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తీసుకున్నాము, అయినప్పటికీ మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. అలానే స్టెప్ 2లో ప్రతి ఒక్క లూప్కి KVL అప్లై చేయాలి. KVL ఇక్కడ కిర్చాఫ్స్ వోల్టేజ్లో మిడిల్లో మనకు వోల్టేజ్ ఉంది. సో ఇక్కడ మనం రాసే ప్రతి ఒక్కటి వోల్టేజ్ ఫార్మేట్లో రాయాలి. అయితే ఫస్ట్ లూప్ 1కి మనం KVL అప్లై చేస్తే ఇక్కడ లూప్ 1 అనేది, సో ఈ బాక్స్ ఒక ఇండివిజువల్ బాక్స్ని మనం లూప్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఈ బాక్స్లో లూప్ 1లో ఇందులో కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ యారో సింబల్ ఉన్నది పాజిటివ్గా తీసుకోవాలి, లేనిది నెగిటివ్గా తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ కరెంట్ ఇలా ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు నెగిటివ్లో ఎంటర్ అవుతుంది, కాబట్టి మనం ఇక్కడ -V1 రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంపెడెన్సెస్ ఉన్నా, రెసిస్టెన్స్ ఉన్నా, ఇండక్టెన్స్, కెపాసిటెన్స్ ఏ వాల్యూస్ ఉన్నా మనం ప్లస్తోనే తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ప్లస్ తీసుకున్నాం. సో ప్లస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ Z1, బట్ మనం రాయాల్సింది వోల్టేజ్ ఫార్మేట్లో రాయాలి. కాబట్టి ఇక్కడ Z వాల్యూని మనం వోల్టేజ్గా చేంజ్ చేయాలి అంటే కరెంట్తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ మనం కరెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే Z1 ఇంటూ మనం రాయబోయే లూప్ 1లో ఉన్న కరెంట్ వాల్యూ I1. సో I1 డైరెక్షను రైట్ సైడ్కి ఉంది. అలానే Z1 అనేది 1కి 3కి ఇంటర్ కనెక్షన్లో ఉంది. ఇక్కడ 3లో లూప్ 3లో I3 కరెంట్ అనేది ట్రావెల్ అవుతూ ఉంది, కాబట్టి ఈ I3 కరెంట్ అనేది ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్కి ట్రావెల్ అవుతుంది. సో I3 కరెంటు ఈ I1 కరెంట్కి ఆపోజిట్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్ తీసుకోవాలి. అలానే నెక్స్ట్ కరెంట్ Z2లో ట్రావెల్ అవుతుంది. Z2లో ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు Z2 అనేది లూప్ 1కి లూప్ 2కి, సో రెండిటికి ఇంటర్ కనెక్షన్లో ఉంటుంది. అయితే Z2 అనేది మనం రాసే లూప్ 1లో ఫస్ట్ మనం I1 కరెంట్ రాసుకుంటాం. సో ఎప్పుడైనా మనం ఏ లూప్లో అయితే రాస్తున్నామో అందులో ట్రావెల్ అయ్యే కరెంట్కి పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, ప్లస్ I1 తీసుకున్నాం. అలానే I1 కరెంట్ ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్ కనెక్షన్లో ఉన్న లూప్ 2లో I2 కరెంట్ ట్రావెల్ అవుతుంది. అయితే ఈ I2 కరెంట్ అనేది I1కి ఈక్వల్లో ఉండాలి.
సో ఇక్కడ I2 కరెంట్ అనేది I1 కరెంట్ రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూ తీసుకున్నాం. సో వీటన్నిటిని మనం మల్టిప్లై చేసి ఫస్ట్ మనం I1 రాసుకోవాలి, తర్వాత I2, తర్వాత I3. ఈ విధంగా రాసుకోవడం వల్ల మనము ఈక్వేషన్ 1 అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. అలాగే నెక్స్ట్ కూడా సో ఇక్కడ సెకండ్ లూప్కి KVL అప్లై చేసినట్లయితే ఫస్ట్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ ప్రకారం మనము ఎలిమెంట్స్ని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏదనేది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ యారో లేని చోటికి ట్రావెల్ అవుతుందంటే మైనస్లో ట్రావెల్ అవుతుంది. ఫస్ట్ -V2. సో కాబట్టి ఇక్కడ -V2 రాసాం. నెక్స్ట్ కరెంటు Z3. ఈ Z3 అనేది ఇంపెడెన్స్ మనం వోల్టేజ్ రాయాలి. అప్పుడు మనం కరెంట్తో మల్టిప్లై చేస్తే వోల్టేజ్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఈ Z3 అనేది లూప్ 2కి లూప్ 3 ఇంటర్ కనెక్షన్లో ఉంది. మనం రాసేది లూప్ 2 కాబట్టి ఫస్ట్ మనం లూప్ 2లో వెళ్ళే కరెంట్ I2కి పాజిటివ్గా రాసుకుంటాం. అయితే ఈ I2 అనేది ఈ విధంగా లెఫ్ట్ సైడ్కి ట్రావెల్ అవుతుంది, అలానే I3 కూడా లెఫ్ట్ సైడ్కి. సో రెండు ఒకే డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. సో I3 అనేది I2కి ఈ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ రాసుకున్నాం. సో రిమైనింగ్ Z2 ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంటర్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ లూప్ 1 అండ్ లూప్ 2. లూప్ 2లో కాబట్టి రాసేది ఫస్ట్ I2 రాసాం. ఈ I2 డైరెక్షన్ డౌన్వర్డ్స్, అలాగే I1 డైరెక్షన్ ఆల్సో డౌన్వర్డ్స్. సో రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇక్కడ కూడా ప్లస్ రాసాం. సేమ్ ఇక్కడ Z4కి కూడా. సో Z4 అనేది ఒక ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్. ఈ అప్పర్ సైడ్లో ఎటువంటి మెష్ కానీ లూప్ కానీ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ Z4లో I3 మాత్రమే ట్రావెల్ అవుతుంది. అలానే Z3 అనేది ఇంటర్ కనెక్షన్, Z1 అనేది కూడా ఇంటర్ కనెక్షన్. సో ఈ విధంగా రాసి మనం ఫైనల్గా ఇలా మ్యాట్రిక్స్లో మనము వీటన్నిటిని అరేంజ్ చేయాలి. సో థ్యాంక్ యూ.